Okay. Now you have y, okay, dy. We are trying to take integration and minus x dx. This will be y squared over 2, the integration of y, and then x squared over 2, and then we will have a constant, c1, c2. It will not make any difference. So, this is mainly the idea up to here. Now, we are trying to apply the particular condition. So, you need to replace y with minus 3 when x is 4. If you put this in this equation, you can get c. Very simply. So whenever you get c, you can solve the equation. We got c, and it was in this way. You see, here, the difference from this to this one, you have y, let me just explain more. You see, here we can say y squared is equal to, or let's bring x in this other side, so it will be plus x squared and equal to 2c1. Okay? We are just bringing this one, and we are multiplying all the equation with 2. So this will go, this will have 2 here. Now this one is clear up to here. أنا دوزاني إكسكر ما ينسينا من أولا أو دوانا هتاني منهم هم ما زاران دوكر أو بوا دوسي دتوانم أو دوسيا بلهم سي سكوير كونستانت رقمك كواتا دايدن سي سكوير دتوانم بلهم y square plus x square is equal to c square. So, what's this one? يقول كمان دو c1 يكسر مع كده c square. يعني ده معناه دو c1 قيمتك مثلا assumption كده اساسا شيء علميه يعني اوش رقمها هل بتشان ديالنا فمثلا اخو يبغى دو اكس رجعت دو اكس نايل دنيم زد شو مشكله يعني بعمل كونستانت يعني دي اشكال اشتدانيه فاريبل اوش كونستانت رقمها فكفرض معك فرضك غرستيها اما تعمل لقو بازنه دكي دماني معادله كما بمعادله بازنه يلسي اويا معادله بازنه لو معادله بازنه تشكي ياساي فيثاغورس ياساي فيثاغورس هر خالق يسر تشوي بازنه ويدري x سكويري زائد y سكويري لكان دوري خالقه السنتري بازنكه كواتا اويان تواني من بشكلي معادله بنفسي. Now, when we reach this way of writing the equation after integration, then we will apply the particular condition, and accordingly we can find
the value of C. So, if you want, you can just go back and put the C, and you will have an equation with the value of C correctly solved, and that will be the particular solution. This one is the general solution, and this is the particular solution. The particular solution is the one which didn't contain any arbitrary constant. يعني وكويكا حلي معادلكية لا شوية شي دياري كراو لحالتها شي دياري كراو بلام أو معادلكية لهر حالتك جنرال حالتها شي قشتية clear بس الإشكالية لا لسنة أو أنا عندك زي لو شتان أو تغييرات أنا ذكرت رياضيات يعني زبرة شي قديمة زبرة شي مرحلة كان رابط دوا ويعني زبرة رنجا خندي تد رنجا نشت خندي بيتن بلام أساسك خندي مبدأك يعني مثلا أو زي جورتشي كردنا وأنا زبرة يتس أو شتيدانية يتس علاقة حتى بانتجريشن جنيا بديريفاتيف جنيا بلام رنجا اللي ذكي رنجا غلطش ذكي أو أنا بدنا السبب هو حل سؤالك الطريقة كده زي بلام حلك غلط. Now, another example, an initial value problem. So, you have this equation which says solve. You see, you have sine, cosine. In this case, whenever you reach an equation which contains sine and cosine, you have to remember the trigonometric equations. The equations related with the sine and cosine. For example, when you say sine 2x, it can be written to sine x multiplied by cosine x, for example. So these are the original rules of trigonometry. You don't remember it now? You will remember through the solutions, and you will try to read about it from the other source. So the main thing is to mix what you learned in the past with what you will learn now to solve the differential equation. It's not like we are teaching something separate from the other class. أوي ملا اللي رشقي دكين ناكل زيابك يتولى ويكشتل يعني الرياضياتك أو توكالي رياضياتك نتلا الوي دقرية وصل يا ساكاني سيقوش كاري بابلين ساين كوساين تانجن كوتانجن سكند كوسكند مثلا أو تسيا سكند تسيا سكند ثيتا تسيا كوسك تسيا أو أنا تسنا كوتانجن تسيا وتانجنسيا يبقى سرطان سكن كوسكن او انا اللي بياخد بيني ولا بيقول الرنجه لما عادلك سؤالك دودتن زيادة كوسايني كوسكن زيادة ساين سكن مثلا فالليلة او علاقين بيني وانا لقوا ساين وكوساين اعتيادي تقريوا لجوجلي تنسي ترايجومتري أشتان هم ببيت نيتوا ضروري أنا ببيت نيتوا أجر ببيت نيتوا زحمة تدري طبعا هو معناه ونيا موضوع كزول معقد زحمته ويا درسك مجرد ونديا ديوي ربط كي لبيني أو أشتان يفير بيشتر لقلب أشتان يستفيد دبي هذا ونديا ومحاولة كيف زين شلون يستفاد الرياضيات ذكي اللي هو حل مشاكل كان هندسي مشاكل هندسي دقات تحدي ويكا دبت معادلاتي او شيوانا كدبت معادلاتي او شيويا بالطريقه جبري اعتيادي حلنا كيف فمزبورين
دەگەڕێنەوە طریقەکانی کە differential equation حەلی دەکەن. Now, if you divide both sides with this one, then you will have a simpler equation. So the idea that you are trying to make it simple in the correct way. Whenever you make it simple in the correct way, then integration of the simple equation, it will be easier. باشترين حلوة ده دائما معادلة كزور معقدة خفيفة كي سوتش كي بسيط كي دعاي بي توكالي وجه لو لبرد توكالي تن معادلة كالقلب بو معقد بو لبي احتمالي غلط زيادة لبي أو طريقة لتواني حل كي لتواني يسي دسكالي نكيو توكالي خود كي بلا كاني توكالي ده variable يعني ده بارتي بكي كاني يصير بارتي بكي يعني احتمالي غلط أو زيادة اللي بالليلة مجرد دابش كردني بوي تي كرديا معادلكي سوكتر كرديا استا كاتك اكسا كان لاج بي واي كان لاج بي دتواني انتجريشن يولدين لهم عن كذا وقت بين قلتن مثلا ساين 2x دكريب غوردري بوشي ويا 2 ساين x كوساين x اوش يقول يا ساي كان مثلا يا ساي كذا ساين سكوير ثيتا بلس كوساين سكوير ثيتا يكسانا بيه اواني يا سانا دقريوا بكاري دني لزوج حالتان بيس في دقيقتين فبوشي ويا او يا ساي دينا بكار هاتيا لبو آسان كدني حلكا. Now, if you are taking the integration of both parts, you will get this equation. So, the integration is like dy integration will be ey, exponential of y, exponential of this part, and then plus, you see, you have two parts. First, again, we are going back to the normal, let me say, principles of integration. When you have these two, integration of one of them multiplied to the other, plus integration of the other multiplied by the second part. So this is also again the integration. Later, I hate it, y e to power minus y. يعني وقوة يبلي فانكشنك هي ey باشا زاراني فانكشنك اشترت هي ey كانت انتجريشن وانا ذكي دبتوا انتجريشن يكم زاران دوام كو انتجريشن دوام زاران يكم نقرأ قياسها كان انتجريشن فنفس الشيء نيرا انتجريشن كريا مثلا ساين دبتوا ماينس كوساين أنا يا سايكاني انتجريشن بس علاقيان ب حلي موضوع كتنها علاقيان وياك قانون قديمة كان دبي بكار بيتوا لبوي حل كي لبوي بتوعن differential equation حل كي دبي انتجريشن كان بجواني ببي خود بينيوا بقريوا عندك يخينيوا عندك احتمال لبين تكرديها عندك شان دوباره بيرسبا هنا وكيفي. So initial value is given. This means x is 0, y will be 0. If you apply the initial value in the equation, you can remove the arbitrary constant and then you will get the particular solution for the differential equation. Is that clear? دائرة واضحة؟ بس أوي كاتبوت دات يعني integration أوي في أوي يا سيد داتا شراء وزانا منك integration. وزانا لا زاراني دون نقشي أو بكاردين توكاري UDV. لا توكاليش أو يا سيد توكالي
كاتك كدو فانكشن بيكونا لتواكاري دقريوا دل تواكاري كم يعني دكاي كم جاران تواكاري دوام كو تواكاري دوام جاراني يكم بونوعا يا ساكان تانلو لا ودادنا هم يا ساكان انتجريشن اولا تواكاليكي خويتي بلى قصدي تصير سنة واي مقبول توقعي يكوجدا اللي رانا توقعي واي كوجدا أبي توقعي واي كوجدا كذا أنت واي سكول سنتي لا هنا واي بيوبي حل كريب بلام اوان رنجة تنستيبا قليلا شان نجلا بيتن كنتيجة نهاية كوجه الاستواء اوان لا بيوبي باش دائما بيوبي اما اوي حلكي معادلاتي معقدة اوان دتو عنده هاي بتاعنا اوكي فقرة كانت تتعلم بنصين اوان توضيح زيادة البداية طبعا انتجريشن ماكو بين بوتر اجابيه و استوى كم الان يا سايكان ده السلايد مش له تداد يا سايكان ولا السلايد كم هي اوكي ده وقت كان نقل او يتكلم مكان وقت كان يتكلم مكان اولا همو كان تعلو ده المواد دوبالا وصلنا من السلايد كامله او جروب كامله قلت ما شاف بينهم دامنا بلا سلايدات كم كم محاضرة انتجريشن كان عندنا وعلى الثاني حالات انتجريشن كان درجة فكان ده يعني ايش مكان هو درجة فكان ده انتجريشن كان او انتجريشن كشلون ده يا ساكن انتجريشن كان اوكي أو يا ساكن درجة فكان ده أنا ولا سلايد كان يكتب لا جروب يكتب لا محاضرة يكتب بلا أو يتنشلو كان دادا الانتجريشن كان يا ساير كان انتجريشن كان بينا some example اشتر لبو differential equation now determine the general solution of x dy over dx is equal to 2 minus 4x سيزا ليرا دي سانكا ريك خصنوية وكي معادلة كيا كريتش دخيوة إكس كان للاك واي كان للاك مجرد ونديا زيا كريتوا يعني ديرا بتكوت هنا أو إذا زيادة كيوا أو إكسان دوا أو شيء بسيطة كيتي بدقي انتجريشن كي كاتكور دقي طبعا أكيد دي واي أوفر دي إكس إكسان دكتور واي ويعني انتجريشني دي واي ده بتاع واي اوش شويه او بشيان لين اكس دو كونستانتا
أول شيء سيزال سرسي وأكيد كونستانت تشمل نبي أولا تيا general solution أولا general solution أو example شيء أو example أنا أخيري أو اللي بوي بخوتها مراجعة بكن طبعا بسرعي كده دسينا وأنا بوي أجل تيش كالك كان هني example أشتر همان شيء تيجي أنا بعمل حالتها boundary condition ده كواتا particular solution ده لو حالتها particular solution كانت كواي أون ده x أون ده ليه بوش ويا زي كده ويا كم زاد مجرد أوانا جبر اعتيادي يعني تسوي تداني كانت لو كنت زي كده وكده ليرة أوان كواكاري وكده. This is the integration. This will be the general solution. So now we need to find C in order to have the particular solution. The particular solution, we will substitute x and y, and you will get C, and you can write or rewrite the equation as a particular solution. Yes. Another problem, you have here t and theta, so you have d theta and dt, and it needs the particular solution. Peyvist nakare sual ke ped bole our particular solution de veya general solution. Agar نقطة يعني كلا يدابو كواتا particular solution ده. اگر نقطه اینه در با دیاره general solution زیادتر حل دنیا چون نقطه کدنیا ف او کاتی که سوال که باش کلیدی او اکید particular solution دیره لیره که او کن زیاد کردوات تیه کان للای دیتا للای دیتاش به همان شیوه دتوانی انتگریشنی وگری انتگریشنی دیتا دکتور دیتا ایدی بابلای دکتور تی باشه ولی او كدقيقة وحالتها نيوي سؤالك تحل كديها يشتي جنرال سوليوشن يست بيها كحلي بشكل تربكي كويش particular solution كاتك x او ليلة بابلين تيتا x انا بدو وتي x انا بيك مقصد النقطة ديالك بالضبط حلا خالج ديالك حلا شويني لا حالته شو ديالك كواتا واحد لكيا لا لو نقطة طبعا أولا حلكيا لهر خالك لهر شوينك Now this is another example. This is a real example which you may face in, for example, when you are dealing with concrete, bending moment. So this is one of the things that you will face it in the engineering as a real number. If you have the relation between the M, which is the bending moment, in this equation, where W and X are constant. So you have an equation representing a bending moment, then you will try to find the moment in the theme. So you will see in some of the other lectures like the concrete the design and the other things, in the solution you may reach an equation like this. So this is differential equation. What you need to do is to solve this differential equation in order to find the bearing moment or to find any, let me say, unknown variable. So, in this case, if you integrate both sides, you will get this equation. So this is the general solution. But
the question says that when moment is 1 over 2 WL squared, so W is the weight and the L is the distance of the beam. So in this case, you can find the value of C, and accordingly you can find the value of the moment. أو يقدر طريقة كانت كما بلين يقدر تطبيقات كاني differential equation لدرسي concrete بابلين يعني درسي أو design ذاتك باسي bending moment كان فمعناته لهندسة بكالي ديني هل وقت هم أو كان دي اختصاص كان دي بكالي توا يعني مسألة advanced mathematics اختصاصك يعني رياضياتك بيرسيان بيتبي لبو عندك علوم وكو هندسة وكو طب وكو هم اختصاصات كانت تحليلك كان جاروا يبقى علاقي زياد بوني استاو حالتك استاو ماس لقال تيكالبوني خلق او انا هم علاقات يعني اشتك برامبر بشتك زياد بوني اشتك برامبر بشتك كم بوني اشتك برامبر بزياد بوني اشتك او علاقات انا ذكرنا او معادلات زي بكيتو او معادلات اكيد differential equation ذكري حل بكيتن فبوش اذا تراين داتا كان حل كان او يقدر تطبيقات كاني differential equation مثلا لا بواني هندسة. This is another example. بس المنطقي يعني نتاو هاي دكينو واستكامة تندين. ولا قال ويستي ناوندي مين؟ أنا بقول ويستي ناوندي. مجرد وقت ما عندي دابا. أتدوروا السادة بيوديوا لبيد دسي موضوع سيا. أمش أنت سادك هذا مو خضر نوع. يجوا قلبات هناك. بهم يزور ستار سلايدي معايا. هو هتاو ده بيتن. فذكري فاشي ويستش كامل. بالنسبة لجروب كيتر وضعيان سيدي هاد برنامج من يعضل يدين يعني زوتر ده توهم بين. والله إذا تسمى الدنيا يمكن هذا الشيء مبزل يعني شو من اللي يفتح أنا عانجة بس شو أنا شو عملوا تعيين كمان عند بزود دوازن. شو بزود هو مرتين بزود. استعمل شيء بس ما دري على كل لا يشجع. إذا شو أنا شو بعجبني معنا. شو بزود دوازن. Okay, ranga haftake rabul same way. You have the equation and you have the particular point. So the boundary or initial value. Then you will apply the same thing. You will separate the x and y, and then you will integrate it. Whenever you integrate it, you will need to substitute x and y and then get the value of c. Whenever you put the value of c in the general solution, you will get the particular solution for this equation. So this is the same way to solve this one. Another equation. This is another example. You have it says find the general solution. So now you don't need to find C. You have an equation. You will rearrange it, separate it, integrate, and then you'll find the general solution. Here we have another example. So you have to try to solve these examples to find what's the problem with each one. And then it's already written how it was solved. It's explained. The steps are very clear. You just need to read it and then try to solve it by yourself. If you didn't try by yourself, you'll never learn. So you need to try by yourself. And this one, I guess, is the last one. So again, you see, these are all basic rules of exponential. You have to apply it during solving equations. And then you will make the integration in both sides.
and then accordingly you'll have to solve. In this case, it was given, the initial condition was given, so whatever solution will be based on the particular solution. Here's some homeworks. I'll put for you a folder. بالنسبة homework كان كذلك أو folder homework شيء كما homework شيء كم لنا يدار يدوم لنا تيكالي مكان. تقول أجر تيكالي تكر أمن حساب مليون كرت رويش معناه درزي لسدار عندي. والباشتر ويا هر folder أو كناهم لنا homework شيء كم يكم دوم قول معي. سبب نسبة تقول لتوانا ما معنا يودي separable variable حتى ليتان تيكالي غلط. بس في ممارسة كم بس حطيت ديش كتلوي مكان مظبوط. إشكال ما عندي دريد فيه استعمل سندم دانا بتسندي ما عندي دانا. تشارج ما يوزن تشارج معايا لكن دروش تشارج تو أو حتى يكم دوام مراعاتي وموضوعي ذاك المدلل ومشاكل المدلل لتواني حلك طبعا خاشي محارب الالتزام. هذا شحن